వజ్ర థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ వర్క్ ని స్టిచ్ చేయడం కోసం ముందుగా నెక్ లైన్ చుట్టూతా 2 లైన్స్ చైన్ స్టిచ్ తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జర్దోసీని యూజ్ చేసుకోవాలి. జర్దోసీని 3 లైన్స్ గా పెట్టుకుని ఇట్లా చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే జర్దోసీతో 3 లైన్స్ స్టిచ్ చేసుకోవాలి నెక్ లైన్ చుట్టూతా. జర్దోసి స్టిచ్చింగ్ పూర్తయిన తర్వాత నెక్ లైన్ చుట్టూతా 2 లైన్స్ చైన్ స్టిచ్ తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి జర్దోసి పక్కనే. సో ఇక్కడ డ్రాప్ షేప్ కుందన్స్ ని ఈ సైజ్ రౌండ్ బీడ్స్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్లూతో మార్క్ చేసుకోవాలి కుందన్స్ ని స్టిక్ చేయటం కోసం. మార్క్ చేసిన గ్లూ పైన కుందన్స్ ని స్టిక్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. సో ఇప్పుడు బీడ్స్ తో కుందన్స్ పక్కనే స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బీడ్స్ ని ఒక ఫ్లవర్ లాగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా కుందన్స్ తో లీవ్ షేప్ లో, బీడ్స్ తో ఫ్లవర్ షేప్ లో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ జర్దోసీని యూజ్ చేసుకోవాలి. కుందన్స్ కి చుట్టూతా జర్దోసీతో చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ వర్క్ మనం బ్లౌజెస్ కి, కుర్తీస్ కి, క్రాప్ టాప్స్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇట్లనే మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా స్టిక్ చేసుకున్న లీఫ్ షేప్ లో కుందన్స్ కి జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. కుందన్ చుట్టూతో జర్దోసీతో స్టిచ్చింగ్ పూర్తయిన తర్వాత కుందన్స్ కి గ్యాప్ లో జర్దోసీతో ఇట్లా చూపిస్తున్న విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే నెక్ లైన్ చుట్టూతో లీవ్స్ అన్నిటిని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బీడ్స్ చుట్టూతా జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్ లైన్ చుట్టూతో మనం స్టిచ్ చేసిన బీడ్స్ ఫ్లవర్స్ అన్నిటిని జర్దోసీతో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇట్లానే మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతా లీవ్స్ తో ఫ్లవర్స్ తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ బీడ్స్ తో ఫ్లవర్ బుట్టీని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫ్లవర్ బుట్టీని మనం బ్లౌజ్ కి అక్కడక్కడ స్టిచ్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఎంత అందమైన డిజైన్ ని ఎంత ఈజీగా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లానే మనం నెక్ లైన్ చుట్టూతో వర్క్ చేసుకుని ఈ బుట్టీని మనం అక్కడక్కడ స్టిచ్ చేసుకుంటే డిజైనర్ బ్లౌజ్ లాగా ఉంటుంది. ఇదేనండి ఇవాల్టి వర్క్. ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.